సో వన్స్ ఒక్కసారి 20 years బ్యాక్ చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది? అంటే నాకు ఎప్పుడు టైం ఎక్కడ పోయింది తెలియదు అలా అనిపిస్తుంది. అంటే రాను రాను ఉంటుంది సాంగ్ గివెన్ డిఫరెంట్ వర్జన్ టు ద ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. సో అంటే సదా గారికి ఎప్పుడు రెమ్యూనరేషన్తో ప్రాబ్లం కాదు? లేదు. I think I am probably the only actor who's been charging the same amount that I've been charging since a very long time. Okay. I've never hiked my salary because I feel like, okay, ma'am, ఒక ఫిల్మ్ ఉంది అంటే ఒక సెకండ్ కూడా ఏంటి ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు అడగకుండా సారీ రైట్ నౌ ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్, ఐమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పి నేను ఫోన్ పక్కన పెట్టాను. ఇండియన్ 2 వస్తుంది అన్నప్పుడు అపరిచితుడు 2 వస్తే బాగుందని అనిపించిందా మీకు? నో, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. లైక్ I really don't think itla unte atla untundo. I don't think that. I just live in the moment. And you acted with Uday Kiran garu. How is that journey? And we all are missed right now also. So I really don't know what was the reason for him to take that step. So nak teliyadu. Because audience taste, the way they receive it keeps changing. యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా మీకు? ఐ మీన్ యానిమల్ రైట్ కమ్యూనికేషన్ యాక్టివిస్ట్. ఎస్, యానిమల్స్ అంటే పిచ్చి ఇష్టం, చిన్నప్పటి నుంచే చాలా ఇష్టం. కానీ స్పెషలీ దిస్ స్టార్టెడ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్లీజ్ పెళ్ళి చేసుకోండి, మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు, కనండి, మీరు చాలా హ్యాపీగా. What do you know about my life to pass a comment like that, you know? And what is the guarantee? ఇప్పటికి స్టిల్ టచ్లో ఎప్పుడైనా ఉన్నారు జెనరేటర్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా? నేను ఎవరితో టచ్ లేదు ఆనెస్ట్లీ. ఎన్ని యాక్టర్స్ మీరు వర్క్ చేసే యాక్టర్స్లో I just feel that so many voices have been silenced. Don't take me there. It's a very sensitive thing for me. I just feel like they don't really have anybody talking for them. Even if people go vegan, they don't talk why they're vegan. నేను చెప్పాను కదా, సో జయం అయిన తర్వాత నేను కావాలని వెయిట్ చేయలే. I was getting projects, I was signing films, some were not going on floor. అలా కూడా వచ్చాయి, మంచి బ్యానర్స్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాయి. ఆఫ్టర్ సక్సెస్ తర్వాత కూడా some struggle వచ్చిందని, లైక్ I wouldn't say it was a struggle. I felt that the film is not doing, అంటే ఆ ఫిల్మ్ అంతా బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను. సో మీరు వీరభద్ర టైంకి బాలకృష్ణ గారిని దగ్గర నుంచి చూశారు, ఆయన మెంటాలిటీ ఎలా అనిపించారు? హీఈస్ సో ప్యాషనెట్. అంటే ఆయన ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా కానీ ఆయన క్రాఫ్ట్ గురించి కానీ చాలా ఉంది. శంకర్ దాదా జిందాబాద్ టైంకి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేరుగా చేశారు. అవును. సో నౌ హీఈస్ బికేమ్ ఏ హ్యూజ్ స్టార్ ఇన్ తెలుగు. సో అప్పుడు ఎలా ఉండేవారు? అప్పుడు ఐ థింక్ అప్పుడు కూడా ఆయన పెద్ద స్టారే అప్పుడు కూడా అంటున్నారు. ప్రాబ్లీ అగైన్ లైక్ యూ సెడ్ కదా, కొన్ని నెగటివ్స్ ఫేస్ నేను చేశాను, ఆయనకి కూడా కొన్ని అప్పుడు. హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ ఆర్జే మహి, వెల్కమ్ టు ఛానల్ IndiaGlitz. అండ్ ఈరోజు మన వ్యూవర్స్కి ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, గెస్ట్ గురించి నేను చెప్పాలబ్బా, అవర్ హార్ట్ థ్రోబ్ అని చెప్పచ్చు. డికేట్స్ నుంచి మనం చూసినాం, బట్ హర్ బ్యూటీ స్టిల్ అలైవ్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న డైలాగ్ ఆర్ నాకు నీకు నోకియా, ఈ సాంగ్ ఇప్పటికీ స్టిల్ మనకు అలా మనసులో ఉంటుంది కదా. నేను కూడా కొంచెం క్లౌడ్ 9లో ఉన్నట్టే ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంతకన్నా నేను సస్పెన్స్ పెట్టనబ్బా. She is none other than Sadha garu. Hi. Hi, thank you so much for a lovely intro. Touch me once. Yeah. Okay. It's not a dream. Okay. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? సూపర్. అసలు కొంచెం హార్ట్ పంప్ అవుతుంది, బట్ అయ్యో రిలాక్స్. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద 20 years. Thank you so much. Thank you. I want to make it as the untold story of Sadha first of all. ఓకే. సో వన్స్ ఒక్కసారి 20 years బ్యాక్ చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది ఇంత జర్నీ? అంటే నాకు ఎప్పుడు టైం ఎక్కడ పోయింది తెలియదు అలా అనిపిస్తుంది. అంటే నిన్నే కదా జరిగింది అట్లా. ఐ ఫీల్ ద టైమ్ ఇస్ రియలీ ఫ్లోన్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. సో ద టైమ్ ఇస్ రియలీ ఫ్లోన్ అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. నిన్నే కదా నేను వచ్చాను జయం చూడ్డానికి, ప్రీ రిలీజ్ ఫస్ట్ షోకి పిలిచారు. అంటే రిలీజ్ ముందు అయ్యేది క్రేజ్ అవన్నీ జస్ట్ డజంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ బీన్ సచ్ ఎ లాంగ్ టైమ్
అలా అనిపించట్లా. ఎస్, సో మాకు కూడా అలా అనిపిస్తుంది. స్టిల్ సదా అలానే ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా సదా అప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా మీకు? ఐ మీన్ యానిమల్ రైట్ కమ్యూనికేషన్ యాక్టివిస్ట్. ఎస్. సో యానిమల్స్ అంటే పిచ్చి ఇష్టం, చిన్నప్పటి నుంచే చాలా ఇష్టం. కానీ ఒక ఐ థింక్ 5 years ago ఐ ఆల్సో స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే మనం ఎప్పుడు అంటాం కదా, ప్రేమించిన లేదంటే మనతో పాటు పెరిగించిన యానిమల్స్ కానీ స్పీషీస్ కానీ వేరే క్యాట్స్ కానీ డాగ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఒక రకాలుగా చూస్తాం. అండ్ సర్టన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ మనం ఒక రకాలుగా చూస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ పర్సెప్షన్. వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళేం తేడా లేదు. యాజ్ ది హ్యూమన్స్ మాకు ఎలా పెయిన్ ఫీల్ అవుతుందో అట్లాగే డాగ్కి క్యాట్కి కానీ వేరే యానిమల్స్కి ఫీల్ అవుతుంది. ఆ ఒక డిఫరెన్సియేషన్, దానికి మనం స్పీసిసిజం అంటాం. ఆ గురించి నేను నేర్చుకున్నాను. అండ్ దాట్స్ వెన్ అంటే నాకు సిగ్గుపడింది. నేను సొంత దానికి నేను యానిమల్ లవర్ అంటున్నాను, కానీ ఐఎమ్ సో స్పెసిఫిక్ దట్ మై లవ్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ దీస్ యానిమల్స్ అండ్ నాట్ ఫర్ ది అదర్స్. దాట్స్ వెన్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ అనమాట. And now today proudly I can say that yes, I am an animal lover. Again, ఇప్పుడు రైట్ నౌ హలో వరల్డ్. Yeah. సో నాకు ఒక పాయింట్ ఏమనిపించిందంటే ఆర్యన్ రాజేష్ గారితో లీలామహల్ చేసిన తర్వాత అగైన్ మీ పేరు అనుకోవచ్చు ఇది. Yeah. So it is not a pairing. We are not paired with each other. అంటే we play independent characters. That is the beauty of web series. అంటే ఫిల్మ్లో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మనం ప్లే చేస్తే మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా ఒక ఇది వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇన్ వెబ్ సిరీస్ ద వే ద స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఫర్ వెబ్ సిరీస్ దీస్ డేస్, నాట్ ఆల్ స్టోరీస్ రిక్వైర్ వన్ మెయిన్ హీరో అండ్ వన్ మెయిన్ హీరోయిన్. You know, there are lots of characters and each one is very important to the story, the screenplay and everything. అంటే one character మీరు తీసుకుంటే బయట it will still feel incomplete. So that is how me and Aryan, we both play very very important characters in the series Hello World. సదా గారు న్యూమరాలజీ నమ్ముతారా? కాదు. బట్ నేమ్ చేంజ్ అయింది కదా? No. So it is not numerology. My original name is Sadha. Okay, Sadha. I think from past few days everybody will ask this question, but I'll ask again. Ranu Ranu untundi this song. The remix version. I got tagged onto a couple of posts on Instagram and all, and I really liked the way they have given a different version to the original flavor. It's beautiful. Is that real? So makers are approaching to you for that song? No. And probably I really don't. I've not seen the whole song. I've seen only the snippets of it, and but no, I was never approached for it. And I feel let the original be the original. You know, if I would have again done it, probably, that people identify me for that film, for that song. It wouldn't have looked that apt maybe if I had done it. So whatever is, it's good. Super. బట్ స్టిల్ మాకు సదా అంటే అపరిచితుల్లోని కరాటే సీన్ మాత్రం స్టిల్ మాకు హాంట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంటుంది. భలే ఉందా సీన్ అని. కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ అ ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఆన్ దట్ టైమ్? సో ఐ థింక్ టైమ్ ల్యాబ్స్ ఇండియాలో తీసుకురావడం వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం విత్ శంకర్ సర్స్ అనియన్ ఫిల్మ్ అండ్ దట్ సీక్వెన్స్. అంతవరకు ఓన్లీ ఐ థింక్ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్లో చూసాం టైమ్ ల్యాబ్స్ టెక్నిక్ వాడడం. Now it is pretty common. Now we have it on the phone also. But back then I think so అది షూట్ చేసే విధానం కానీ నాకు కూడా చాలా కొత్తగా అనిపించింది. The way they had done it and everything. And yeah, చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్. 20 days I think we shot that sequence. But చాలా బాగా వచ్చింది. So yeah. ఇండియన్ 2 వస్తుంది అన్నప్పుడు అపరిచితులు 2 వస్తే బాగుందని అనిపించిందా మీకు? No, of course it will be good. Like I really don't think itla unte atla untundo. I don't think that. I just live in the moment. For me this is it. Right now it is hello world. Rape, what comes, what happens and all, then I really don't think too much about
tomorrow. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇన్ ద స్టార్టింగ్ కెరియర్ సూపర్ సక్సెస్ మూవీస్ వేశారు. లైక్ తమిళ్లో కూడా విక్రమ్ గారు, అజిత్ గారు, అండ్ తెలుగులో ఈవెన్ చిరంజీవి గారు, ఇంత స్టార్ హీరోస్తో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన ఒక అమ్మాయి చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. బట్ సమ్హౌ ఒక మిడిల్ ఆఫ్ ద టైంలో చూసుకుంటే So because when, see, అప్పుడు social media was not that strong. Like today, we know what is happening. నాకు అప్పుడు లాంగ్వేజ్ తెలియదు, ప్రెస్లో ఏం రాస్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు. నాకు ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ టు టెల్ మీ. జయం తెలుగు సక్సెస్ నేను నా కంటితో చూశాను, బట్ తమిళ్లో జయం సక్సెస్ అయింది, అనియన్ సక్సెస్ అయింది. నాకు ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఐ వాజ్ బీయింగ్ టోల్డ్ దట్ అనియన్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ by people whom I was depending on for, you know, for like there are managers and there are certain people that you depend on because they know the language, they know the industry. Okay. So you depend on them and they used to be like, no, it is not doing that well. You know, the other film that is released with it, it's doing much better. And things like those for a very, very long time. Now today when I look back, and even today people are crazy about Onion, about Jayam and all. So I feel like what do people achieve from, అప్పుడు మీకు తెలియలేదు అపరిచితుడు సక్సెస్ అయింది? No, for a very long time. Until then I had, you know, because of which I had gone ahead and signed certain films thinking that yeah, Aparichitudu is not done that well. I have to do certain projects, you know, just to, and then I was really, you know, shocked in that. And like I was told it's a success, but Vikram is taking all the limelight. You're not getting any name, you're not getting anything. So yeah. Who said that? It was still in our hearts. It will remain, obviously, you know, because it's something that those people have come to me and apologized for saying that back then. They have said ki, you know, because we thought then you will start charging a certain amount of money, and there are various things to this industry apart from acting, which I realized after a very long time. Like for me, initially when I got into movies, I by God's grace, Tejas' film was the opening thing for me, and I felt a film, when you are a part of a film, it's all about acting and you just give your best and everything. If the film comes out, everything is super easy for you, but it's not like that. There are a lot of layers. Ante chala, you know, acting is one layer of being in this profession. Apart from that, chala untundi, you know, that you need to understand. And ఈ ఇండస్ట్రీలో లేని వాళ్ళకి అది నేర్చుకుని చేయడానికి టైం పడుతుంది. సో బై ద టైమ్ ఐ రియలైజ్డ్, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్. సో ఇందాక మీరు చెప్పారు అంటే ఆఫ్టర్ సక్సెస్ తర్వాత కూడా సమ్ స్ట్రగుల్ వచ్చిందని. లైక్ ఐ వుడెంట్ సే ఇట్ వాజ్ అ స్ట్రగుల్. ఐ ఫెల్ట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్, అంటే నాకు ఆ ఫిల్మ్ అంత బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను. దాని తర్వాత ఏంటి, నేను అది స్ట్రగుల్ అనుకోలే. నాకు ఏం వస్తుందో దాని నుంచి బెస్ట్ ఏంటి అది చూసుకొని ఐ యూస్ టు accept work. Only like a certain వరకు మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా, ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ నోస్, ఓకే ఈ ఫిల్మ్ నాది బాగా పోయింది. సో దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఎనీబడి టు కమ్ అండ్ టెల్ యూ, లేదమ్మా ఫిల్మ్ బాగా పోలే కదా, మనం ఇంత చార్జ్ చేయలేము, వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ దిస్ రెమ్యునరేషన్ ఓన్లీ బికాస్ దాట్ ఫిల్మ్ డిడ్ నాట్ డూ దాట్ వెల్. సో అంటే సదా గారికి ఎప్పుడు రెమ్యూనరేషన్తో ప్రాబ్లం కాదు, రాలేదు. సో దానివల్ల మూవీస్ ఎప్పుడు మిస్ అవ్వలేదు? లేదు. I think I am probably the only actor who's been charging the same amount that I've been charging since a very long time. Okay. I've never hiked my salary because I feel like, okay, you know, of course there were certain very lows in my career, then there were certain good movies that I have done. Yes. But for my lows also I've charged the same amount, for my highs also I've charged the same amount. It's been like that. So like honestly speaking, when you love a craft, when you do, for me, when I got into the industry, I was very passionate about acting. So much that I used to forget everything. Okay. And I used to love that art so much that it really did not matter ki, okay, this is okay, that is okay, whatever remuneration, this much is fine, no problem. The script has to be good. Later I learned that script is not the only thing. అంటే ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ బాగుంటే ఫిల్మ్ బాగా జరుగుతుంది అట్లా ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఇఫ్ దే కెనాట్ బ్యాక్ ద ప్రొజెక్ట్ వెల్ అంటిల్ ఇట్ రిలీజెస్, బీట్ ప్రమోషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మీరు చేసిన అన్ని ఎఫర్ట్స్ కూడా అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్లీ ఐ డిడ్ అ ఫిల్మ్ కాల్డ్ టార్చ్ లైట్ ఇన్ తమిళ్. It was based on prostitution. For me, I had not done anything like that. I was
extremely excited about that project because I felt I'm going to be telling a story of a woman. అంటే ఒక మ్యారేజ్లో ఉన్నా సరే షీ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు అ ప్రొఫెషన్ జస్ట్ టు ఫెండ్ ఫర్ హర్ ఫ్యామిలీ. అయినా సరే బై హర్ ఓన్ హస్బెండ్ షీ ఈస్ దెన్ లుక్ డౌన్ అపాన్. సో ఆ సబ్జెక్ట్ వినిన తర్వాత ఐ వాజ్ సో ఓవర్వెల్మ్డ్, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్, డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ద రెమ్యునరేషన్. But later I realized it's not just about the remuneration. The producer didn't have the capacity to release it properly. Okay. So all my efforts, all that I had, invested emotionally in that character, everything just went down the drain. And what people started looking, oh, Sadha is doing such kind of films, without even watching what that film is all about. Yes. So like, ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు లైక్ ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉంటుంటే బాగున్నారు ఎల్స్ ఎనీవన్? బికాస్ ఎందుకంటే ఒకనొక టైంలో మీరు సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ కానివ్వండి కాన్షియస్గా కూడా లేకుండా చేశానని ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్? No, I stand by my mistakes as much as I stand by my success. Because if I say ki okay, oka godfather ununde I would have had a better career, but probably I would not have become this person that I am today. A lot has gone into making me what I am. Like you said, now acting, yes, I still love this profession, but for me I am equally or probably more passionate about veganism. I don't lose an opportunity to talk about it. That is why probably I started a cafe when I don't get paid. Like in comparison what I do a film and what probably the cafe gives me, there is hell lot of a difference. In spite of that, 3 years, any project that was coming my way, I was saying I'm not interested because I was giving that much time over there. 12 hours every single day. Why? Because I felt like, I just feel that so many voices have been silenced. Animals really don't have that voice. Oh my God. Don't take me there. Don't take me there. It's a very sensitive thing for me. I just feel like they don't really have anybody talking for them. Even if people go vegan, they don't talk why they're vegan. And I feel it is unnecessary that we exploit somebody, and it's a matter of what, 5 minutes palate pleasure, which we can totally do without. Then why are we doing it? So when I realized that, I felt like, okay, let me start a place which will give options to people, and they will probably realize that okay, this food is also probably as delicious as the conventional food, but it doesn't have any screams, any pain behind it. So the animals kosam dan మీద ఉన్న love కోసం మీరు one second yaar, I'm like totally. సో మీరు నమ్ముతారా ఇదే పాయింట్ కోసం నేను 1 year నేను వేగన్గా మారానని? అవునా? యా. సో నా చేతిలో ఒక బర్డ్ చనిపోయిన తర్వాత ఐ రియలైజ్డ్, సో దాన్ని నేను తింటున్నానా అని ఒక 1 year మారాను. That is what it is like. I'm so proud that you yourself have turned vegan, but not many people understand. They think, "Arey, if we don't eat these animals, what will happen? They will overbreed, they will come, they will take our space and all." It is not like that. We are actually not following the law of nature. Now I'm also into wild life very recently. So when people compare, oh, you talk so much about lions and tigers and then you are talking about veganism, please understand, lions and tigers and all the carnivores in the jungles, when they kill an animal, that animal has equal opportunity to escape. But when we humans, we kill an animal, we make sure that we breed them first of all. They don't come naturally, they are all bred in thousands and millions, and after breeding them, we keep them in dingy cages, dirty atmospheres. They don't even get to see sunlight, chickens and hens that are raised for meat, and then we kill them. So that short life is also of so much abuse and pain. Why? So I think when I realized that, I felt like I am very fortunate for the kind of career that I have got, that when I speak, at least 10 more people will hear. Which is why I started giving a lot of time to crying so much.
So I started giving a lot of time to my cafe to make sure that the quality is impeccable. People go happy and they spread the word that okay, you know, this food can be equally delicious and we can probably one person changes. No, I Yeah, feel of like course. I feel so happy. And that one person will go and talk about it to maybe another 10 people. One of them changes. Yes. So these are the things that today when I look back, probably if I was very busy with acting, this wouldn't have come to me. అవును, ఈ పాయింట్ మీరు గ్రాప్ చేసి ఉండేవాళ్ళు కాదేమో కాదు యాక్టింగ్లో ఉంటే. కాదు ఎస్. I would have continued with my this thing సో profession. అంటే వాటి కోసం ఆల్మోస్ట్ మీరు కొంతవరకు టైం అయితే స్పెండ్ చేశారు మీ కెరియర్ని పక్కన పెట్టి. సో 2019 నుంచి ఐ థింక్ లాక్డౌన్ అవన్నీ అవడం వేరే, బట్ దట్ ఫస్ట్ మై ప్లాన్ వాజ్ ఒక ఇది అవుట్లెట్ స్టార్ట్ చేసి స్టాఫ్ విల్ హ్యాండిల్. అది అవ్వలేదు. సో 12 అవర్స్ ఎవ్రీడే నేను అక్కడే ఉండేది, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి క్లోజ్ అయిన వరకు. ఐ యూస్ టు బీ దేర్, ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ ద కిచెన్ కుకింగ్. అట్లా అనేటప్పుడు కాల్ వస్తే మ్యామ్ ఒక ఫిల్మ్ ఉంది అంటే ఒక సెకండ్ కూడా ఏంటి ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు అడగకుండా సారీ రైట్ నౌ ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్, ఐమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పి నేను ఫోన్ పక్కన పెట్టేదాన్ని. బికాజ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ హూస్ ద డైరెక్టర్, హూస్ ద ప్రొడ్యూసర్, ప్రాబ్లీ ఐల్ గెట్ అ సెకండ్ థాట్, వై am I doing this? I probably will get so much more from there. So I never used to ask, I used to just hang up and keep the phone aside. సో యాక్చువల్లీ మీరు ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ ముందు చెప్పారు లైక్ చంద్రముఖి లాంటి గుడ్ మూవీస్ని కూడా వదులుకోవాల్సి వచ్చింది, ఆ టైంలో అవ్వలేదు అని, మేబీ అపరిచితుడు స్కెడ్యూల్. బట్ నాకు ఇంకోటి తెలిసింది, ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? లెట్ మీ నో. త్రివిక్రమ్ గారి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒకటి వచ్చింది, సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి, లైక్ నో ఆనంద్ వచ్చింది, ఆనంద్ ఫిల్మ్ వచ్చింది. ఆనంద్ ఫిల్మ్ అదే అయింది. దాని ముందు నేను ఒక ఫిల్మ్ చేశాను, దానివల్ల అంటే కొత్త వాళ్ళతో అది ఫిల్మ్ మంచిగా పోలా. దిస్ వాజ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జయం. అండ్ ఐ లాస్ట్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ 3 films with a very A-listed actor. When I signed this film, I was signed for a 3-film deal with a big production house and big actor. And then they went ahead with somebody else because they thought I'm doing a film with a newcomer and knew this, all of that. So when Anand film Shekhar garu vacharu, అట్లాగే ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు చాలా దే రిక్వెస్టెడ్ మీరు ఒకసారి వినండి. And I was shooting with Aryan only for Leela Mall Center. And I said, your subject might be excellent, but I really అంటే ఒక కొత్త ప్రొడక్షన్తో చేయాలంటే నాకు చాలా భయంగా ఉంది. And I don't want to be a part of a project where నేను 100% నేను ఒక డౌట్తో పని చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ why should I not give my 100% if I'm doing a film? And I won't be able to do that justice to you guys. So that is how it happened. So Anand I had missed, Chandramukhi I had missed, and quite a few. I don't remember now by names, but yeah, these are I think. సో అండ్ ఐ నో చాలా సెన్సిటివ్ సదా గారు అని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే రీసెంట్గా మీరు మేజర్ మూవీ చూస్తే కూడా అంతలా క్రై చేశారు. Major movie was so good. So I think there are very few people who can live a very selfless life. Yes. You know, where they think beyond themselves. So such are our army, officers and people who work across borders. You know. So I think they are the real heroes. And when I saw the film, I was really very very shaken up because I had experienced that when I was in Bombay. Adi jariginappudu we were in Bombay, so we were seeing all of that unfolding on the news channels. Okay. So it was like reliving that. So real life experience appudu Bombay lo meeku koncham and I was not there on the spot, okay. But our terror because ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతుంది, what is the guarantee that they might not come here? Yes. అట్లా ఉండేది అది ఆ సిచ్యువేషన్. సో వెరీ వెల్ మేడ్ ఫిల్మ్. అండ్ ఐ థింక్ చాలా సంవత్సరం తర్వాత నేను థియేటర్లో వెళ్ళి ఫిల్మ్ చూశాను. వాజ్ మేజర్. సదాగర్ మూవీస్లో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఏంటో తెలుసా? అవునన్నా కాదన్నా. దట్
లుక్స్ రియల్లీ నైస్ యాక్చువల్లీ విత్ సాంగ్స్ కానివ్వండి, ఆ విలేజ్ వైబ్ కానివ్వండి. అండ్ సమ్హౌ నాకు ఉదయ్ కిరణ్ గారితో ఇంకా కనెక్ట్ అనిపిస్తుంటుంది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు. అండ్ యూ యాక్టెడ్ విత్ ఉదయ్ కిరణ్ గారు. హౌ ఇస్ దట్ జర్నీ? అండ్ వి ఆల్ ఆర్ మిస్ రైట్ నో ఆల్సో. అండ్ సోషల్ మీడియా మీరు చూస్తే ఇప్పటికీ ఆయన ఫ్యాన్స్ అందరూ మిస్ అని. సో ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ హిమ్ టు టేక్ దట్ స్టెప్. సో నాకు తెలీదు. బట్ it was really unfortunate to lose out on an actor like him, because I think our time low when Jayam had released, and even before Aunanna Kadanna, there was this, I think he had given back to back so many hits, all romantic songs and everything. Yes. So I don't know what went wrong with his career and why, again, I sometimes feel it is okay if the career doesn't go the way you planned it. It is fine. Life is so much beyond that. There is so much that you can do with your life. So when even, like, I hear so many cases of depression and people, ఒక ఫిల్మ్ బాగా జరిగింది, తర్వాత జరగలేదు, డిప్రెషన్. Why? What is the reason for being? It's not in your control. You give your best and leave it. Yes. Because audience taste, the way they receive it keeps changing. Yes. Every now and then. So what they liked yesterday they might not like today. Same had happened with Aunanna Kadanna. Jayam they had liked, but similar setup, similar this thing, they did not like so much Aunanna Kadanna. Now they are talking about it after Uday Kiran has gone. So there is no reason to get depressed and take that entire pressure on yourself and lead a unhappy life. There's so much else that you can do with it. అంటే లైక్ ఎలా తీసుకుంటారు? పీపుల్ కాల్ యూ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ వితౌట్ మ్యారేజ్. హౌ కెన్ యూ టేక్ ఇట్? లైక్ it's like people think like I get comments, especially this started when I started my YouTube channel. ప్లీజ్ పెళ్ళి చేసుకోండి, మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు, ప్లీజ్ పిల్లలు కనండి, మీరు చాలా హ్యాపీగా. What do you know about my life to pass a comment like that, And what is the guarantee? Now tell me, out of 10, can we by guarantee say at least 5 marriages are absolutely happy marriages? No. It's not about something is there and that will make me happy. Why are you depending on something else to make you happy? Like, it's such a, I don't know, this society sometimes, I feel like even if a person is not in depression, they have the capacity to put that person into depression by saying certain things which are not needed. So I felt like, should I reply to them? Like, probably I wouldn't be this happier if I get married. ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు? See, it's not gyan yaar. It's like I have led my life independently. I have led my life, and not that I am a party animal or I am like somebody who is out doing night outs or this drinking. I don't drink, I don't smoke, I don't go to clubs, I've never been to a disco in my life. Club, I've never been. Yeah. So it's not that I'm doing something which is very controversial. I wouldn't even say it's controversial, but something that defines a woman to be controversial, right? I'm not doing any of that. I'm doing things that give me pleasure, and they give me pleasure from really the bottom of my heart. It makes my spirit alive, right? Now what more is needed from the outside world to make me even more happier? If I say okay, one husband, if probably I find the right person, if I depend on him or that marriage, the reason for my happiness, then I probably think that marriage will never be a happy marriage. Because you cannot, like, there is so much burden on a person by itself today, in today's time, that you are depending on that person for your happiness also. So that abbai papam chachipovali. Everybody, ప్రతి ఒక్కరు మన హ్యాపీనెస్ది రెస్పాన్సిబిలిటీ మనమే తీసుకోవాలి. మనం వేరే అవుట్ సైడ్ కండిషన్స్ మీద పెడితే వీ కెన్ నెవర్ బీ హ్యాపీ ఇన్ టుడేస్ టైం. ఆ ఫిల్మ్ హిట్ అయిపోతే నేను హ్యాపీ అవుతా, ఈ వెబ్ సిరీస్ బాగా చూస్తే నాకు ఇంకా 10 ఆఫర్స్ వస్తే నేను హ్యాపీ అయిపోతా, నాకు మంచి అబ్బాయితో పెళ్ళి అయిపోతే నేను హ్యాపీ అయిపోతా, నాకు ఒక 2-3 పిల్లలు పుడితే నేను హ్యాపీ అయిపోతా. అయితే నేను ఐ విల్ నెవర్ బీ హ్యాపీ. యు నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? బికాస్ ఇట్స్ వెరీ subjective. It is very for the first time నాకు సదా గారి పర్సెప్షన్ కూడా అర్థమవుతుంది. It is very subjective, and for me, నాకు I enjoy every bit of everything that I do, and
I feel like after living life in a certain way, today if I have to find a person, he has to definitely be a vegan. Then he also has to be like financially independent. I'm not saying he needs to be rich, but he needs to be independent so that he doesn't depend on me for, because that again is a very wrong. I'm financially independent, I want my person also to be financially independent. He has to be vegan, he has to be like secure within himself and the relationship. So there are certain things which I feel to find in one person, probably that will make me happy. And if I don't find it, then I might not get into it. It's simple as that. సో ఆఫ్టర్ ద జేమ్ సక్సెస్ కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత ఒక నాగా లాంటి ఏం రత్నం దట్ అంత పెద్ద బిగ్ బ్యానర్ వచ్చేటప్పుడు ఆ టైంలో మీ ఫేజ్ ఏమనిపించింది? లైక్ ఒక మంచి బ్యానర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వచ్చింది. నేను చెప్పాను కదా, సో జయం అయిన తర్వాత నేను కావాలని వెయిట్ చేయలే. ఐ వాజ్ గెటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఐ వాజ్ సైనింగ్ ఫిల్మ్స్, సమ్ వర్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్లోర్, సమ్ వర్ లైక్ అంటే అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వదిలేశారు, మళ్ళీ రాలా. సో కావాలని నేను బ్రేక్ తీసుకోలే. అలా వచ్చాయి మూవీస్, అలా కూడా వచ్చాయి, మంచి మంచి బ్యానర్స్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. సో నెవర్ దట్, అంటే ఆ బ్రేక్ అయితే ఇంటెన్షనల్ ఉండేది కాదు. దాని తర్వాత నాగా వచ్చింది, ఓకే సరే జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో ఉంది, కొత్త డైరెక్టర్, బట్ ఓకే పర్లేదు బికాజ్ ఏం రత్నం గారు చూస్తున్నారు అని చెప్పి నేను ఒప్పుకున్నాను. సో ఇప్పటికీ స్టిల్ టచ్ ఎప్పుడైనా టచ్లో ఎప్పుడైనా ఉన్నారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా? నేను ఎవరితో టచ్లో లేను ఆనెస్ట్లీ. వర్క్ చేసే యాక్టర్స్లో దట్ ఈస్, ఐ థింక్, ఐ డోంట్ నో, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై నెగటివ్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఇట్ దట్ వే, బికాజ్ నేను సోషలైజ్ ఎక్కువ అవ్వను. పని చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ టోటలీ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మై దిస్ థింగ్. అట్లా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దట్. వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు అట్లా అనేది కాదు, బట్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ బీన్ లైక్ ఓకే అయిపోయింది, ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, బాయ్. సో దెన్ లైక్ ఐ సెడ్, there are other things that I like doing with my life. Only person probably that I was in touch with, or I still am, once in a year he messages me on my birthday and I message him on his birthday, is Sumant garu. Okay. So ఆయన మాత్రమే, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి ఈస్ బీన్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ ఆర్ ఐ బీన్ ఇన్ టచ్ విత్. సో మీరు చేసిన ఇంత పెద్ద యాక్టర్స్తో కూడా ఒక్కసారి ధైర్యంగా కాల్ చేసి మాట్లాడరు? సస్పిషియసా? నాట్ సస్పిషియస్, ఐ జస్ట్ see, I don't have friends from the industry honestly. నాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా, అంటే నేను అనొచ్చా ఎవరికైనా ఫ్రెండ్ అనేది కూడా, there is no one like that. All my friends are from outside the industry and there are very few, very few. Again, people who I can అంటే gel with on terms of things where నేను బయట డిన్నర్కి వెళ్తే I can sit and have food with them on the same table. అట్లా ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి. సో very few people that I call. బట్ మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నాకేం తెలిసిందంటే, బట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీరు చాలా ఫేస్ చేశారని అనిపించింది. లైక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. అందరిది ఉంటుంది కదా. ఐ think థింక్ నోబడి, దెర్ ఇస్ నాట్ వన్ పర్సన్ హూ కెన్ సే దట్ ఓకే నాది ఓన్లీ హ్యాపీ జర్నీ అయి ఉంటుంది. అందరిది ఉంటాయి, కొన్ని మంచి విషయాలు ఉంటాయి, కొన్ని దే మైట్ హ్యావ్ హ్యాడ్. నాట్ ఎవ్రీబడి ప్రాబ్లీ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ sometimes it's like I don't know, like, but I feel like no life that is born on this planet will have only good things about their life journey. There will be certain challenges that they will face, if not professionally, in personal life. Thankfully for me, my personal life, my family life has been very nice. Only setback we had was my mother's health, which again came back on track. So అట్లాంటి మేజర్ సెట్ బ్యాక్స్ అయితే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్. సమ్హౌ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ బికాజ్ అప్పుడప్పుడు, అంటే ఐ మీన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకోవచ్చు, మల్లెమాల ఈటీవీలో డీలో కనిపించి, అండ్ దట్ నాస్టాలజీ మేము ఫీల్ అయ్యామన్నమాట. అది ఒకటి మంచి విషయం నాకు అనిపిస్తుంది విత్ తెలుగు ఆడియన్స్ స్పెషలీ. అంటే నేను ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద గ్యాప్ తీసుకొని నేను వచ్చాను కూడా, నాకు వాళ్ళు ఎప్పుడూ అది ఫీల్ అవ్వడానికి ఇవ్వలేదు. దే ఆల్వేస్ బీన్, అంటే అంతే వార్మ్గా, అంతే
యూనో ప్రేమతో కలిసారు ఎప్పుడైనా సరే. సో దట్ వే ఐ బీన్ ఫార్చునేట్. ఇప్పుడు స్టిల్ ఇంకా చేస్తారా? ఇంకా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ డీకి ఇలాంటి వాటికి? లెట్స్ సీ, ఐఎమ్ నాట్ ప్లాన్డ్. నిజంగా నాకు తెలియదు, వస్తే ఐ విల్ డూ ఇట్. ఐ మీన్ అగ్రిమెంట్ ఏమైనా అయిపోవడం వల్ల ఏంటి సంథింగ్? సో ఐ థింక్ 3 years చేసాము, మొనాటనీ వచ్చింది యూనో మీకు. నాకు ఐ థింక్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో, ఫర్ మీ ఐ వాజ్ ఆల్సో గెటింగ్ అంటే సేమ్ లైక్ ఇమాజిన్ యూఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ వై ఐ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ టెలివిజన్. టెలివిజన్ కూడా చాలామంది అడిగారు, బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ గాట్ ఇన్ టు టెలివిజన్ బికాస్ వన్ థింగ్, హౌ లాంగ్ కెన్ యూ డూ ఇట్? 1 year, 2 year, 3 years సీరియల్స్ అయితే నడుస్తూనే ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ఇట్, అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు టెలివిజన్ యాక్టర్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఫర్ సచ్ అ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ that kind of patience. నా పేషెన్స్ with one project has to get done within a certain period of time. So that is why I'm really liking this whole concept of web series where you know within 8 episodes you are done. Yes. So you don't have to really be there for the rest of your life. Can I know Jayam remuneration? నాకు గుర్తులేదు. ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్, ఐ వాజ్ జస్ట్ 18 years old that time. జయం అప్పుడు. అండ్ ఐ డెంట్ నో ఫైనాన్సెస్ అన్నీ. ఇట్ యూస్ టు బీ హ్యాండిల్డ్ బై మై పేరెంట్స్. సో ఏంటి ఫిక్స్ అయింది ఏంటి నాకు ఏం అసలు తెలియదు. వాళ్ళే ఈవెన్ టుడే మై మదర్ గివ్స్ మీ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ యాజ్ అ యోర్ వాలెట్ మనీ అట్లాంటి కాన్సెప్ట్. And I make sure I keep a tab of how much I've spent, and I go back and give her the expense account. Okay. Like this is what. The rest, whatever happens, financial thing is all taken, and it's such a relief I feel when I don't have to handle my finances even at this age, because I know what all is there and all, but I don't have to get into any of that. So appudaithe I was totally unaware. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీరు ఒక యాక్టర్గా తెలుగులో ఎన్ని డేస్ చేశారు కాబట్టి నౌ యాక్ట్రెసెస్ కాదు యాక్టర్స్ని చూస్తే ఎవరు బాగా కొంచెం ఇష్టం? లైక్ నో వన్ అట్లా నాకు అట్లీస్ట్ రీసెంట్గా నచ్చిన మూవీ ఎవరైనా? So I would say Adivishesh only, because I saw his film recently and he's done a very good job with it. So I think I will name him, but like as an actor, what he's performed on screen, that is it. When people try to break your self-esteem, I cut off. For me, my self-esteem, my dignity, my pride come here, you know, and I cannot compromise on that aspect of my life no matter what. If anyone even tries to tamper a little bit with it, I'm like completely disconnected. Then they cannot enter that, you know, life of mine. It's like a closed thing, chapter. Sadha ever faced financial crisis? Never, touch wood, never. Nice. Because again, I think that has been because my parents, right from the first film, ఏదైతే వస్తుందో they always used to invest, and that is one advice if people are willing to take it. That is, I don't want to give anybody unwanted advice. ఇలా ఉన్న సదా గారిని ఏ పాయింట్ అంతలా కదిలించి హలో వరల్డ్కి తెచ్చింది? Like I mentioned that my this thing had gone, cafe, Earthlings Cafe was pretty much being handled by the staff. ఇంకా ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను అడిగేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ హూ ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్. ఐ రియల్లీ డోంట్ కేర్ హౌ గుడ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్. యాజ్ ఆఫ్ టుడే I don't invest too much onto how brilliant your story is. Okay, Sid, give me the narration, then we will talk about rest of it. No, first tell me who is producing it. Okay. And when I was told that Niharika is producing it, I said okay, 1 point. Okay. Checklist mein se 1 tick. Because of Niharika garu? Yeah, because Niharika, I worked with her. I know her as a person, and I know that she's dedicated and she's sincere with her work. If she's taken up something, I'm very sure that she will not leave it unfinished or anything. And she comes from a good stable background also, which also adds up. Yes. You know, they might give her the right kind of advice that is needed at you know, different intervals during the making. So that knowledge is important. Yes. So when I get a call saying that okay, this real estate guy is producing a film, I said no thank you. Because he might be having చాలా డబ్బులు ఉంటాయి. Okay, some
బట్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దానికి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అట్లాగే ఆగిపోతాయి. వన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ గోస్. సో అట్లా ఉంటే వద్దు. సెకండ్ థింగ్ దే సెడ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెబ్ సిరీ, నేను అడిగాను ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కన్ఫర్మ్ అయిందా, బికాజ్ మోస్ట్లీ షూట్ అయిన తర్వాత యూ ఆల్ షో అండ్ ఇది కదా. సో దే సెడ్ అవును Z5 ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో దెన్ దెర్ వాజ్ నో కన్సర్న్ ఫర్ మీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుందా, రిలీజ్ అవుతుందా, ఎక్కడికి వెళ్తుందా, ఆ ఒకటి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్, వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్ ఆల్ కేమ్ టుగెదర్ వెరీ వెల్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఇంకా కంటిన్యూస్గా మూవీస్ ఇలా? ఐ డోంట్ నో. డీజే టిల్లు అని నేను విన్నా. డీజే టిల్లు అని. నో యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్? నో. ఓకే. నేను ఎప్పుడు అంటే అంటిల్ ద టైమ్ ఐఎమ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అ సర్టన్ ప్రాజెక్ట్, ఫ్రమ్ ఆల్ ద పాస్ట్ లెసన్స్ ఐ నెవర్ సే దట్ ఓకే ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ సర్టన్. అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్రాబ్లం? లైక్ సదా గారి దగ్గర లేదంటే అక్కడ వచ్చే మూవీస్ నుంచా? ఐ రియల్లీ డోంట్ నో. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ షుడ్, నేను అడిగేది క్వశ్చన్ అది నేను అడగాలి. నాకు తెలీదు, నేను అడగాలి ఈ క్వశ్చన్కి వాట్ గోస్ రాంగ్. నాతో ఆఫ్ కోర్స్ నౌ దెర్ హ్యావ్ బీన్ చాలా సంవత్సరం నుంచి నేనే చాలా లేడ్ బ్యాక్ అయ్యాను. ఓకే నాకు చేయాలంటే నేను చేస్తాను, లేదంటే నేను చేయను టైప్స్. కానీ అంతకి ముందు ఏం జరిగింది నాకు తెలీదు. బట్ అగైన్ ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ సీమ్స్ ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ అంటే నేను అంతవరకు నేను ఆలోచించను ఈ ప్రాజెక్ట్ హిట్ అవుతుందా, జనాలకి నచ్చుతుందా, అవన్నీ నేను ఆలోచించను. విల్ ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ with this team on this project and will it at least release? That is my criteria bas. I'll ask you one thing. There is a two projects which it is big heroes in Telugu. One is Chiranjeevi garu and Balakrishna garu. Both heroes to me chesaru. Shankar Dada Zindabad kanivandi and Veerabhadra kanivandi. How is that experience on that time? మేబీ ఆన్ ద టైంలో కూడా వాళ్ళు బిగ్ హీరోస్, సచ్ ఏ బిగ్ హీరోస్ కాదు. చాలా బాగుంది. అంటే ఇద్దరితో నాకు అట్లా ఆయన అనిపించలే. వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా అంటే ఎలా అనాలి, చాలా హంబుల్గా మంచిగా. సో మీరు వీరభద్ర టైంకి బాలకృష్ణ గారిని దగ్గర నుంచి చూశారు, ఆయన మెంటాలిటీ ఎలా అనిపించేది? హీ సో ప్యాషనెట్. అంటే ఆయన ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా కానీ ఆయన క్రాఫ్ట్ గురించి కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో హీ గెట్స్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ హిస్ వర్క్ అండ్ ఆల్. అండ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రియలీ నైస్ అబౌట్ హిమ్. అంటే మనం అంటాం కదా ఎంత మెచ్యూర్ అయినా సరే ఒక చిన్న పిల్లల యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది కొంతమంది. దాట్ ఐ హవ్ సీన్ ఇన్ హిమ్. హీ స్టిల్ ఈజ్ లైక్ అ వెరీ చైల్డ్ అట్ హార్ట్, వెరీ అంటే చాలా ఫ్రాంక్గా ఫ్రీగా ఏ ఆలోచించకుండా అట్లా ఉంటారు. సో ఇట్ వాజ్ శంకర్ దాదా జిందాబాద్ టైంకి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేరుగా చేశారు. అవును. సో నౌ హీస్ బికేమ్ ఏ హ్యూజ్ స్టార్ ఇన్ తెలుగు. సో అప్పుడు ఎలా ఉండేవారు? అప్పుడు ఐ థింక్ అప్పుడు కూడా ఆయన పెద్ద స్టారే అప్పుడు కూడా అంటున్నారు. ప్రాబ్లీ అగైన్ లైక్ యూ సెడ్ కదా, కొన్ని నెగటివ్స్ ఫేస్ నేను చేశాను. ఆయనకి కూడా కొన్ని అప్పుడు ఫిల్మ్స్ బాగా జరగలేదు, అట్లా జరుగుతాయి. అంటే చాలా మందికి అట్లా జరుగుతుంది. ఎవ్రీబడీ సీన్ దట్ అండ్ I feel like yeah, he's well deserving. And name Shankar Dadalo, it was just a cameo, like a chinna character cameo opposite him undedi. But it was nice, both brothers on the same set. Thank you so much, Sadha garu. Thank you. చాలా ఓపెన్ హార్టెడ్గా మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఐ డోంట్ నో మిమ్మల్ని కలిసే ముందు ఏమో సదా గారు ఎలా ఉంటారు, ఎలా మాట్లాడతారు, ఏమైనా అసలు చెప్తారా, ఓపెన్ అప్ అవుతారా లేదా అని అనుకున్నాను. కానీ బట్ somehow నేను మాత్రం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అట్లీస్ట్ మీ లోపల ఉన్న ఒక బ్యాడ్ మూడ్. ఐ హావ్ నెవర్ రియల్లీ హిడెన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అంటే అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే వీ విల్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్లీ కదా. సో అడిగేది క్వశ్చన్స్ చాలామంది చాలా షాలో ఉంటాయి. పీపుల్ విల్ ఓన్లీ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ అంటే ఆ డెప్తే ఉండదు క్వశ్చన్స్లో. సో అట్లా అడిగినప్పుడు ఆన్సర్స్ కూడా యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లాగే కదా. సంబడీ గోస్ బియాండ్ దాట్ అండ్ ఆన్సర్ అండ్ వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ టు ఆన్సర్.
సచ్ ఎ ట్రాన్స్పరెన్సీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో గాయ్స్ ఇదన్నమాట సదా గారితో చాలా విషయాలు అయితే నేను షేర్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ఆర్జే మహి సైనింగ్ ఆఫ్. హాయ్, దిస్ ఇస్ రాజ్ తరుణ్. హాయ్, దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు. ఫర్ లేటెస్ట్ మూవీ రివ్యూస్, అప్డేట్స్ అండ్ గాసిప్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు. మీకు ఐజీ తెలుగు నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.